Jaya
Radha Madhava ki, Shri Shri Radha Shri Sundara ki, Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Gauranga ki, Shri Ramakada ki, Rantaraj Shri Bhagavatam ki. Remnant of your time here? Huh? He's always ready. Hare Krishna. Hare Krishna. I'm in the right place. This morning we're reading from Srimad Bhagavatam. Canto 4, chapter number 8, text number 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Naradasta upakarnya jantvatasya chikirsitam Vishva mudan yaka nena panina praha vishmita. Translation and commentary by His Divine Grace, Srila H.H.Indradyumna Swami, Srila Prabhupada. The great sage Narada overheard this news, and understanding all the activities of Dhruva Maharaj, he was struck with wonder. He approached Dhruva, and touching the boy's head with his all-virtuous hand, he spoke as follows. Перевод. Услышав об этом, великий мудрец Нарада, которому были известны намерения Dhruva Махараджи, был поражен. Он нашел Dhruvu и, коснувшись его головы своей рукой, снимающей все грехи, сказал следующее. Purport. When Dhruva Maharaj was talking with his mother, Suniti, of all the incidents that had taken place in the palace, Narada was not present. Thus the question may be raised, how Narada overheard all these topics. Комментарий. Нарада не присутствовал при разговоре Dhruva Махараджи и его матери Сунити о том, что произошло во дворце, поэтому может возникнуть вопрос, как Нарада узнал о случившемся? The answer is that Narada is Sri Kalamyana. He is so powerful that he can understand the past, future, and present of everyone's heart, just like the Super Soul, the Supreme Personality of Godhead. Ответ заключается в том, что Нарада Трикалагья, он так могущественен, что подобно сверхдуше Верховной Личности Бога знает все, что происходило, происходит и будет происходить в сердце каждого. Therefore, after understanding the strong determination of Dhruva Maharaj, Narada came to help him. Поняв, что Dhruva Махараджа преисполнен решимости во что бы то ни стало добиться своей цели, Нарада пришел помочь ему. It may be explained in this way. The Supreme Personality of Godhead is present in everyone's heart, and as soon as he understands the living entity is serious about entering devotional service, he sends his representative. Это можно объяснить тем, что Верховный Господь находится в сердце каждого живого существа, и когда Он видит, что в живом существе пробудилось искреннее желание заниматься преданным служением, Он посылает к нему своего представителя. In this way, Narada was sent to Dhruva Maharaj. Как Он послал Нараду к Dhruva Махараджа? This is explained in the Chaitanya Charitamrita. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lav Bij. By the grace of the spiritual master and Krishna, one can enter into devotional service because of Dhruva Maharaj's determination. Krishna, the Super Soul, immediately sent his representative Narada to initiate him. Об этом говорится в читании Чаритамрити. Гуру Кришна Прасады Пая Бхакти Лата Биджа. Человек получает
к преданному служению по милости духовного учителя и Кришны. И поскольку Друва Махараджа был исполнен решимости, Кришна, сверхдуша, тотчас послал к Друве своего представителя Нараду, чтобы дать ему духовное посвящение. So in this verse today we first hear how Narada Muni overheard the conversation between Dhruva Maharaj and his mother. И в сегодняшнем стихе мы слышим о том, как Нарада Муни услышал разговор Друва Махараджа со своей матерью. Srila Prabhupada in his purport, he first raises the question, how was this possible? Because Narada Muni wasn't there. How did he overhear the conversation? Шрила Прабхупада в своем комментарии поднимает вопрос о том, как это могло быть возможно, ведь Нарада Муни не присутствовал во дворце во время этого диалога. All questions are answered in Krishna consciousness. Но в сознании Кришны на все вопросы есть ответы. And Prabhupada, if you were listening carefully, you'll know that Prabhupada answered this question in two ways. И если вы внимательно слушали, то вы услышали два ответа, которые дает Шрила Прабхупада. He said that although Narada Muni wasn't present, Он говорит, что хотя Нарада Муни не присутствовал там лично, he was able to overhear Dhruva's talk with his mother because he's Triganakala. он услышал диалог Друвы и его матери, поскольку он является Трикалавья. This means that Narada Muni can see the past, he can visualize the present anywhere on this planet, and he can see the future. Это означает, что Нарада Муни может видеть то, что происходило в прошлом, он может видеть происходящее в настоящем в любой точке Земли, а также он может видеть и будущее. We know that Krishna can do that. Мы знаем, что Кришна на это способен. In the Bhagavad Gita, he reminds Arjuna that, I can remember all of my births in the past, but you can't because you're a jiva. You're not omnipresent like me. Кришна говорит в Бхагавад-гите Арджуне о том, что я могу помнить все свои рождения, в отличие от тебя, поскольку ты являешься дживой. So how can a jivatma, like little old you and me, how would it be possible to see the past, to see the present, and to see the future? И как же небольшой дживатме, такой как мы с вами, возможно получить знания о прошлом, настоящем и будущем? Of course, through astrology, we could get a little glimpse. Конечно, благодаря астрологии мы можем какой-то отблеск этого получить. But we certainly couldn't overhear somebody's conversation somewhere else in a different part of the world, like Narada Muni heard Dhruva speaking to his mom. Но мы, очевидно, не смогли бы услышать чей-то диалог, происходящий на другом конце планеты, как это смог сделать Нарада Муни. But Narada Muni could, and the answer is by the grace of Krishna. И он смог это сделать благодаря милости Кришны. In the Krishna book, there's a beautiful paragraph which illuminates this idea. В книге о Кришне «Источники вечного наслаждения» приводится прекрасный абзац, в котором раскрывается эта тема. And I quote, Lord Krishna worshipped the sage Narada according to Vedic regulative principles. Welcoming him with sweet nectarian words, he addressed Narada as Bhagavan, or one who was possessing all knowledge, renunciation, strength, fame, beauty, and other similar opulences. Цитата. Господь Кришна поклонялся мудрецу Нараде согласно ведическим регулирующим принципам. Он встретил его сладкими нектарными словами. Он обратился к Нараде как к Бхагавану, или к тому, кто обладает всем знанием, отречением, силой, славой, красотой и другими подобными достояниями. Krishna addressed Narada as Bhagavan Narada? Кришна обратился к Нараде как к Бхагавану Нараде. Isn't it generally this term Bhagavan is reserved only for Krishna? Обычно термин Бхагаван используется только в связи с Кришной. This is defined by a great sage named Parashara Muni. He said that anyone who has all these opulences at one time, he can be called Bhagavan. But there's no one else in creation except Krishna who possesses all these six opulences simultaneously at one time. So Krishna is Bhagavan. Bhagavan Shri Krishna, you say. Парашара Муни дал определение этому термину. Он сказал, что Бхагаван — это тот, кто обладает всеми шестью достояниями.
в полной мере, а никто, кроме Кришны, не может этого сделать, поэтому Кришна обычно и называется Бхагаваном. This is actually described in the Vishnu Purana 6.5.47. Это описывается в Вишну Пуране 6.5.47. Aishvaryasya samagrasa viryasya yasasa shriya jnana vairagyasho chaiva sananam iti bhagavana. Full wealth, strength, fame, beauty, knowledge and renunciation. These are the 6 opulences of the Supreme Personality of Godhead. Вся красота, сила, знание, слава и отречение – это 6 достояний Верховной Личности Бога, Шри Кришны. So how then is Krishna himself, as Bhagavan, addressing his devotee as Bhagavan Narada? Как же тогда возможно, что Бхагаван Шри Кришна обращается к своему преданному Нараде как к Бхагавану? Prabhupada says elsewhere in the Krishna book that Krishna is always ready to bestow his full opulences upon a fully surrendered soul. И Шрила Прабхупада в другом месте в книге о Кришне говорит о том, что Господь всегда готов пролить все достояния на преданного, который полностью посвятил себя ему. Krishna can bless a jiva with these opulences for the purpose of serving the Lord's mission. Он может благословить преданного своими достояниями для того, чтобы тот служил его миссии. In the absence of the Lord, dharma, or we technically say Sanatana Dharma, it has to continue in this world. Somebody has to be delivering all the fallen conditioned souls. So in the absence of the Lord, he empowers his devotee, just like in modern days, Chaitanya Mahaprabhu's movement. Bhaktivinoda Thakur, in his pranam mantra, he's addressed as Gora Shakti, the internal potency of Chaitanya Mahaprabhu. В отсутствии Господа кто-то должен продолжать и вдохновлять людей исполнять свою санатану дхарму. Поэтому Господь уполномачивает своих предавшихся душ для того, чтобы они продолжали его миссию. Как в наши современные дни к Бхактивиноду Такуру обращаются к его пранама-мантре как Гаура Шакти, тому, кто наделен могуществом от самого Господа Чайтаньи. Namo Bhaktivinodaya Satchidanandana Gora Shakti Swarupaya Rupanuga Parayate. He's so powerful. Why? Because to serve the mission of the Lord in this world in his absence, sometimes a devotee is given extremely huge power. Sometimes it appears that the devotee is more powerful than the Lord, by the Lord's grace. И он невероятно могущественен. И почему это происходит? Потому что Господь наделил его этими полномочиями. Иногда даже кажется, что преданный является более могущественным, чем Господь. Just like Lord Chaitanya, Supreme Lord, he introduced Krishna consciousness on the subcontinent of India. He didn't go further than that. Как, например, Господь Чайтанья, воплощение Господа, сам Господь распространил сознание Кришны в Индии, и он не вышел за ее пределы. Of course he could have, but devotees are always begging for service. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Janama Janama Sundarim Kavacham Vada Kadishakamayi Mama Janmani Janmani Bhavatar Bhakti. I don't want anything in this world. Just give me some seva. Just give me some service to your lotus feet. This is the Mahamantra prayer. Please, service, service, service. Конечно же, он мог выйти за ее пределы и делать все сам, но преданные, воспевая Харе Кришна Махамантру, постоянно просят его о служении. Они говорят: «Надханам Джанам, мне не нужно ни богатства, ни последователи, ни прекрасные женщины. Я просто хочу служения. Пожалуйста, дай мне служение». So we can understand how intimate a servant of Krishna is our Srila Prabhupada. How desirous he was of pure devotional service, simply to please the Lord, nothing for himself. That he was given the mantle, he was given the responsibility to take Krishna consciousness beyond India's borders to the whole wide world. Prabhupada was empowered. Исходя из этого, мы можем понять, насколько возвышенной душой является Шрила Прабхупада, насколько было сильным его желание, безграничным желание распространить сознание Кришны по всему миру и заниматься чистым преданным служением, потому что Господь уполномочил его на это.
Unless one is empowered, one can't preach and convince other people of Krishna consciousness because, well, the odds are against us. Daiviyesha gunamaya mamamaya dharakaya. Krishna himself stamps, he gives the stamp on this material energy. This divine energy of mine consisting of the three modes of material nature, hey, it's very difficult to overcome. That's God's opinion. И если человек не является уполномоченным, то он не сможет проповедовать другим и убеждать их принять сознание Кришны, потому что Кришна описывает материальную природу, когда Егеша Гунамаи, она очень-очень сильна, и ее сложно преодолеть. Поэтому, если вы не получите милость Господа, вы не сможете преодолеть. It's only possible to overcome it, in other words, to see the illusion, the futility of material existence, and accept the positive alternative of Krishna consciousness. If you hear from a devotee of the Lord who's empowered. Возможно выйти и преодолеть иллюзию и принять чистое преданное служение только когда вы слышите слова чистого преданного Господа, который уполномочен самим Господом. So one might say, how's the movement going on? Because Prabhupada's no longer physically present. Иначе как бы наше движение продолжало существовать без личного присутствия Шрилы Прабхупады? So Prabhupada said quite seriously one time, all my disciples are pure devotees. Однажды Шрила Прабхупада сказал, все мои ученики являются чистыми преданными. Yes, there's some contamination in the heart, that we all admit that. We haven't even reached the stage of anarthana vritti, free, but in our heart of hearts, we want to please Srila Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu, and Radhesham. So that's what they take. They see that. And by chanting, these anarthas will go away. So Prabhupada said, all my disciples are pure devotees, therefore the Krishna conscious movement continues to expand the four corners of the world. И, конечно же, у нас в сердцах присутствует какое-то осквернение, какие-то лишние желания, но в самой глубине своего сердца мы движемы только желанием удовлетворить Шрилу Прабхупаду, Господа Чайтанью и Радхешьям. И они принимают наше чистое стремление. И именно поэтому наше движение продолжает распространяться по всем четырем сторонам света. So just as Narada Muni was empowered with the 6 opulences, so our Prabhupada was empowered to do the monumental task of spreading Krishna consciousness all over the world. И точно так же, как Нарада Муни был наделен всеми 6 достояниями, наш Шрила Прабхупада был уполномочен выполнить такое монументальное задание и распространить сознание Кришны по всему миру. And because the source of a devotee's power is God, what is impossible for such an empowered devotee? Nothing's impossible. И поскольку преданный черпает свою силу от Господа, для него ничто не является невозможным. And no doubt in the future of the Krishna conscious movement, we will see devotees who are extremely empowered because of their purity. They're extremely empowered, and the Krishna conscious movement will take leaps and bounds forward in spreading the movement on this planet. That's for sure. We shouldn't doubt that. The process works. Без сомнений, в будущем в нашем обществе мы увидим чрезвычайно могущественных преданных, которые могущественны благодаря своей чистоте. И наше движение сознания Кришны будет огромными рывками прорываться вперед и расширяться. И мы не должны в этом сомневаться, потому что процесс работает. Actually, it's already happening. So many of my godbrothers and my godsisters and so many of you as well have done amazing things in spreading the Krishna conscious movement because of Vora Shakti, the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Мы можем видеть, что это происходит уже сейчас, потому что мои духовные братья и сестры, и даже некоторые из вас сделали огромный прогресс в распространении сознания Кришны благодаря Гаура Шакти. So therefore in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 773 it said, Brajadapi Katorani Mridhuni Kushamadapi Lokataranam Jaitam Shri Konu Vignatum Ishvara. Who can comprehend the heart of exalted, transcendental personality, whose natures are harder than thunderbolts and more tender than lotus flowers? Поэтому в читании Чаритамрити Мадхья Лилии 7.73 говорится, кто может понять сердца возвышенных трансцендентных личностей, которые по природе своей являются тверже молнии и мягче лепестка лотоса.
So the question was posed by Srila Prabhupada, and we repeated it. How did Narada Muni hear the conversation between Dhruva and his mom somewhere in India? Because he's Triganakala. Whenever he's empowered, he can hear these things if the Lord wants him to hear these things. Very nice answer. И Шрила Прабхупада поднимает вопрос о том, как Нарада Муни мог услышать диалог между Друвой и его матерью, который происходил непонятно где в Индии. И он дает ответ, потому что Господь хотел, чтобы он его услышал, и поэтому преданный становится Трикалаге. But then Srila Prabhupada gives another explanation how that was possible, like a double whammy. I don't know if you have that in Russian. A double whammy, like boom, boom. И затем Шрила Прабхупада дает второй ответ на этот же самый вопрос, как это двойной удар. Prabhupada says that the explanation is that the super soul, who was in everyone's heart, knew Dhruva's desire to leave home and find God. Он объясняет, что сверхдуша, находящаяся в сердце Друва Махараджа, знала его желание уйти из дома и найти Господа. So he inspired Narada Muni from within his heart to go and deliver Dhruva Maharaj. Voila! Поэтому сверхдуша вдохновила Нарада Муни, находясь в его сердце, на то, чтобы тот пошел и дал свои наставления Друве Махараджу. Right, Dhruva has this strong, I want to leave home. So Krishna's in his heart. Oh, okay. Then in the heart of Narada Muni, somewhere else he says, go to Dhruva Maharaj, initiate him. Oh, okay. Everything's an arrangement of the Lord in the life of a devotee. Господь, находясь в сердце Друва Махараджа, почувствовал его желание уйти из дома и добиться своего. И поэтому, находясь в сердце Нарада Муни, он сказал, давай, Нарада Муни, иди к Друве Махараджу, инициируй его. И поэтому все так и произошло по велению Господа. It's so comforting because everything that happens in the life of a conditioned soul is karma. It's the result of their pious and impious actions. It's left to destiny. The Lord generally doesn't intervene. В основном, все, что происходит с обусловленной душой, является последствиями ее благочестивой и неблагочестивой деятельности. И обычно Господь не вмешивается в жизнь. But for his devotee, yogakshemam bahamyaham, he says in Gita, for my devotee, I protect what he has and I provide what he needs. Every step of the way. We may not know it, like a baby doesn't know the loving gestures of his or her mother, but it's happening by the grace of Krishna. And the more Krishna conscious we become, the more you become aware of that fact, and the more you surrender. Но Кришна говорит в Бхагавад-гите, что для своего преданного он защищает все, что преданный уже имеет, и дает ему все необходимое. И преданный находится под непосредственной защитой Господа. Конечно, иногда мы этого не понимаем, как, например, маленький ребенок, младенец не понимает заботы своей матери. Но когда мы начинаем приходить к этому пониманию, мы вдохновляемся все больше и больше предаваться Господу в этом. When I was a child, in America there was a television show called The Millionaire. Когда я был ребенком, в Америке крутили телевизионное шоу под названием «Миллионер». And in that show, a very wealthy man, every week, the new episode was, it was a weekly thing, he would make an anonymous check. He'd write $1 million, anonymous check, and send it to somebody different every week. И вот в этом телевизионном шоу один богатый человек, миллионер, каждую неделю выписывал анонимный чек на чье-то лицо. He just would read about somebody in the newspaper who was like poor, or he'd read about somebody who had some accident, or somebody in a foreign country. He'd read about that, then he'd find out their address, and every episode he'd send a check for $1 million. And the whole theme of the series was how people took advantage or abused that mercy, the millionaire. It was interesting. И он читал в газетах о том, что происходит в стране, о ком-то, кто является
нуждающимся или кто попал в аварию. И вдохновленный этой историей выписывал анонимный чек на $1 000 000, высылал на их адрес. И в этом шоу показывали, как люди или пользовались своей возможностью, или неправильно ей пользовались. I don't remember when it first started, but I was young. I was like 9 or 10 or something, and I remember telling my mom, "Mommy, can you write to him and tell him that I'm a young boy, and and I can see it's hard out there in the world, and maybe make up some story or something, that I'm not doing so good in school, and I wasn't. Maybe he'll send me $1 million." I fantasized like that. My mom, she just said, "Okay, I'll write to him." And everybody, "Did you write back?" Когда это шоу началось, мне было всего лет 9, и я так вдохновился этим, я подошел к своей маме и сказал: "Мам, а ты можешь написать этому человеку, скажи, вот, что мне 9 лет, я маленький мальчик, а мир такой жестокий, я хожу в школу, напиши, что у меня плохо дела в школе, хотя на самом деле у меня хорошо там были дела. Ну, придумай какую-нибудь историю." И она обманула меня и сказала, что написала ему. Я каждый день приходил и спрашивал у нее, ответила ему. And most of the time when the people got the $1 million check, they didn't really inquire who it came from. They didn't try to search out the source of that kripa, that mercy. В основном люди, получавшие этот анонимный чек, даже не пытались выяснить, от кого они получили эту милость, крипу. But those who took best advantage of that mercy, more often than not, they would search out that person who gave them that mercy and express gratitude. They were aware of where the mercy was coming from, and therefore they took best advantage of that mercy. В большинстве своем те, кто правильно пользуется милостью, они ищут источник, откуда эта милость пришла, и выражают свою благодарность. Именно поэтому они правильно пользуются этой крипой. So as we advance in Krishna consciousness, Oma Gyantimanandasya Gyanangana Shalakaya, the scalpel means the knife of knowledge. The disciples' eyes are opened to what? To Krishna. And Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam Ekavahanam Yovaridati Kamam. Out of all the eternal beings, there's Eka, there's one who's maintaining every other created being. And in your heart you begin to go, Spasibo Bhakshai Krishna. Thank you. And as you see, he gives you so much mercy, your shraddha, your faith deepens. And with your faith, your Krishna consciousness, your love for Krishna deepens. И в прогрессе своего сознания Кришны мы получаем милость от нашего духовного учителя, как говорится в этом стихе, он открывает скальпелем знания наши глаза, и благодаря этому знанию мы понимаем, что Кришна является Нитянам, наш Читананам, он является из всех вечных существ, он из всех живущих существ, он поддерживает всю Вселенную. Когда мы приходим к этому осознанию, наша вера в него только крепнет, а благодаря тому, что вера крепнет, наша любовь к нему развивается и растет. There was a song in the 60s, something like, "Stop now, look around, try to see what's going on." В 60-е годы была песня, в которой пелось: "Остановись и посмотри, что происходит вокруг." So we have to sometimes just stop and understand that we're special in the sense that we've got so much mercy for very little of what we've done. It's just causeless mercy, so we should be grateful and use it to the best advantage. И нам иногда тоже нужно немного приостановиться, оглядеться и задуматься о том, сколько безграничной и беспричинной милости мы получаем за то незначительное служение, которое мы совершаем. We're being maintained by Hari, Guru, and Vaishnava. We can never repay the debt. Нас полностью поддерживают Хари, Гуру и Вайшнавы, которым мы никогда не сможем оплатить свой And долг. who's the master puppeteer? Who's making all this happen? Bhagavan Shri Krishna. И кто же является кукловодом в этом всем? Это Бхагаван Шри Кришна. In his poem on the Jaladuta, Prabhupada he said to Krishna, "I'm your puppet, make me dance as you like. We're happy to be the puppets. We don't want to pull the strings. We want to be inspired by Krishna to do his seva, to do his work rather in this world, his mission in this world."
Шрила Прабхупада в поэме, которую он написал на корабле Джавадута, говорит: Кришна, я всего лишь твоя марионетка. Пожалуйста, заставь меня танцевать. И мы, как марионетки, мы хотим, чтобы Господь двигал нами в служении Ему и в распространении Его миссии. So Dhruva has a desire that will lead to Krishna consciousness. He's leaving home, he's going to the forest to find God. Krishna sees that. And then in the heart of Narada he says, hey, there's this little boy, and he wants to be Krishna conscious, so go. So Narada goes. This is all the arrangement of the Lord. Meeting your spiritual master is not something to do with karma. It's all kripa. It's all an arrangement of the Lord. В сердце Друпы появляется желание, которое приведет его впоследствии к преданному служению. Господь, видя это желание, из сердца говорит Нараде о том, что есть маленький мальчик, который сейчас отправился в лес, пожалуйста, иди и инициируй его. И встреча с духовным учителем – это никогда не последствие кармы, это всегда непосредственно устроено Господом, это всегда Его крипа. Sarvashatam Vidi Shanivishto Matashmatir Vinam Pohonam Cha Vidashtar Savar Aham Evvidyo Vedanta Kred Vedavid Eva Chaham. I'm seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas I'm to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. What a verse. И это замечательный стих, в нем говорится: я нахожусь в сердце каждого, и от меня исходят знания, память и забвение. Я являюсь целью познания всех вед. Я являюсь составителем Веданты, и я являюсь целью всех вед. So like that, Prabhupada said, he gave two answers how it's possible that Narada overheard the conversation. The first one was that he's Sri Ganakala, he can see all phases of time, and the second one was that in his heart, Krishna inspired Narada to go there. But there's another answer as well, there's a third explanation. Приводит два ответа на вопрос о том, как Нарада Муни услышал диалог между Друва Махараджем и его матерью. И первое – это то, что Нарада является трикалогья, он знает прошлое, настоящее, будущее. А второе – это то, что Господь подсказал ему из его сердца. Но также существует третий ответ на данный вопрос. Sometimes Krishna can personally come and tell his devotee what to do. Иногда Кришна сам может прийти и лично сказать своим преданным, что делать. Yes, Krishna is inspiring Narada Muni to go to Dhruva in the heart. He's getting this sentiment. But sometimes Krishna can appear and say, do this. Sir, yes, sir. It happens sometimes. И Нарада Муни, он, конечно же, вдохновлял и сердце, но иногда Господь лично может явиться к преданному и сказать, что ему делать, и преданный тогда отвечает: сэр, да, сэр. Like I told you a few classes before, I think, that Prabhupada was being interviewed by a newspaper reporter in Los Angeles. Как я несколько лекций назад рассказывал об инциденте, когда Шрила Прабхупада давал интервью одному журналисту в Лос-Анджелесе. The reporter said, Swami, how do you know what Krishna wants you to do? Репортер спросил: Свами, откуда вы знаете, что Кришна хочет, чтобы вы делали? So, Rameshwara, my godbrother, he was there, he said, well, our spiritual master knows what to do because in the Shastra, Krishna tells us how to act in this world. И его слуга Рамешвара ответил, что наш духовный учитель знает, что делать, поскольку в священных писаниях, шастрах это описывается. And he has a spiritual master who tells. И также он делает то, что ему говорит духовный учитель. Prabhupada said, no. He broke in. No, Krishna personally tells me what to do. He appears and tells me personally what to do. And Rameshwara went, oh. And the reporter said, can I quote you? Oh, yes. Krishna appears and tells me personally. So there's a third explanation. Шрила Прабхупада перебил его и сказал: How Narada Muni overheard the conversation. Krishna. Get going. From in the heart, yes, but personally. That's the relationship the pure devotee has with Krishna. We don't have the faith yet. If you have the faith, Krishna will talk to you. Шрила Прабхупада перебил Рамешвару и сказал: нет, с чего вы это взяли? Кришна сам является передо мной, говорит, что делать. И у Рамешвара отвисла челюсть, когда Прабхупада это сказал, а репортер переспросил: а что, мне так в газете и написать? И Прабхупада сказал: да, а почему нет? Поэтому это является третьим объяснением того, что
Господь мог лично прийти к Нарадамуни и нашептать ему на ушко, что нужно делать и что там происходит. И преданный, когда у него достаточное количество веры, которой у нас еще нет, он слышит самого Господа, он может с ним разговаривать. I've many times quoted that pastime in Los Angeles when devotees were installing little Radha Krishna deities, the brass deities. Я несколько раз рассказывала историю о том, как преданные устанавливали маленькие божества Рада Кришны. So Prabhupada said at the installation that if you see these deities like brass, they'll remain brass to you forever. But if you serve them according to the Archana Padati, the rules and regulations of devotional service as established by our previous acharyas, if you do it the bona fide way, as Krishna wants to be served, then Prabhupada said, one day these deities will speak to you. Это были латунные божества, и Шрила Прабхупада сказал, если вы будете видеть в этих божествах просто латунные формы, то они останутся навсегда для вас просто латунными. Но если вы будете служить им авторитетным образом, как это описывается в Арчана Падати, так, как это нравится им, то однажды эти божества живут и заговорят с вами. He'll speak to you if he sees you're so sincere that you desire nothing in this world, and you're begging him to reinstate you in your original service in the spiritual world. You have the right to ask for that in one sense, because that's where we were. And our cardinal sin was we turned our back on Krishna and came to the shadowy existence of this material life. But if in your heart, I've had enough, we say in French, ça suffit, that's enough. And you turn towards Krishna, he's not going to help you. He wants you back in the spiritual world more than you want to get back in the spiritual world. He will help you. You just have to ask. Если вы будете искренне от всего сердца молиться Господу о том, чтобы Он восстановил вас в вашем изначальном положении, о том, чтобы Он дал вам преданное служение, о том, что вам уже достаточно этого материального мира, то Он ответит вам, потому что мы имеем право просить Его об этом, поскольку мы все пришли из духовного мира, и нашим первородным грехом было то, что мы отвернулись от Кришны. Но теперь Кришна хочет, чтобы мы вернулись в духовный мир больше, чем мы сами этого хотим. И поэтому Он всегда нам поможет. Поэтому, если мы будем говорить Его, как на французском есть высказывание «ça suffit», «мне достаточно», то Он обязательно ответит нам. How to ask? И как просить Его об этом? Follow the footsteps of great devotees like Rupa Goswami. Нужно следовать по стопам великих преданных, таких как Рупа Госвами. In Padravali, he teaches us how to pray. Он учит нас, каким образом молиться в Падьяву. How to attract Krishna's attention, how to show we're sincere, we want out of here. Как привлечь внимание Кришны и как показать ему, что мы хотим выбраться отсюда. He prays as follows. Он приводит следующую молитву. I am drowning in the painful, fathomless whirlpool of repeated birth and death. O Lord, O friend of those who have no shelter, O effulgent moon of mercy, please, just this one time, quickly extend your hand to save me. Он пишет: «Я тону в болезненном, бесконечном водовороте, повторяющихся рождений и смертей. О Господь, о друг тех, у кого нет иного прибежища, о сияющая луна милости, пожалуйста, только один раз, протяни свою руку и спаси меня». What will be the result? Каков будет результат? Prabhupada says in the purport, Прабхупада объясняет в комментарии. the Supreme Personality of Godhead is present in everyone's heart, and as soon as he understands that the living entity is serious about entering devotional service, he sends his representative. Прабхупада отвечает в комментарии: Верховная Личность Господа находится в сердце каждого, и как только он понимает, что живое существо серьезно настроено заняться преданным служением, он посылает своего представителя. Sometimes a humble devotee may wonder, does, Krishna even know I exist? I am not doing much service, I don't have much bhakti, I was born in an unfortunate family. Does he even know I exist? Иногда смиренный преданный может задаваться вопросом: а Кришна вообще знает о моем существовании? Я не занимаюсь особым служением, я родился в не очень хорошей семье. Разве Кришна вообще знает о моем существовании? But if we
accept what Prabhupada says in the purport, and we do. If you've met your spiritual master, the representative, Krishna does know you exist because it's Krishna who sent him. It's very clear in the purport. Если мы примем во внимание то, что Прабхупада говорит в этом комментарии, мы поймем, что если мы встретили духовного учителя, то это означает, что Кришна лично нам послал его. The Supreme Personality of Godhead is present in everyone's heart, and as soon as he understands the living entity is serious about entering devotional service, he sends his representative. He's speaking about a state of existence before you're a devotee. And he says, oh, you're serious? All right. And somehow or other, by the Lord's arrangement, you meet Guru Maharaj. That's a sign Krishna knows that you exist. Верховная Личность Господа находится в сердце каждого, и как только он понимает, что живое существо серьезно настроено заняться преданным служением, он посылает своего представителя. Здесь в комментарии говорится даже о том моменте существования, когда мы даже не были преданными. И раз Кришна посылает вам вашего Гуру Махараджа, вашего духовного учителя, значит он знает о вашем существовании. It's not destiny, it's not karma, it's the will of providence, and providence is Krishna. Это не судьба, это не карма, это воля провидения, а провидением является сам Кришна. The sages of Naimisharanya, they said to Sutta Goswami, we think that your goodness is met by us by the will of providence, just to accept you as captain of the ship which desires to cross over the difficult ocean of Kali, which deteriorates all the good qualities of a human being. Мудрецы Наймишарани, обращаясь к Сути Госвами, сказали: мы думаем, что мы встретили вашу милость по воле провидения, для того, чтобы принять вас капитаном корабля, который желает пересечь ужасный океан Кали, и который разрушает все хорошие качества в человеческих существах. Another sign is that once we meet our spiritual master, once we come into the association of Gaura Bhakta Vrinda, the association of devotees, one sign is that everything becomes auspicious in our lives. И другим признаком является то, что когда мы встречаем своего духовного учителя, когда мы получаем общение Гаура Бхакта Вринды, в нашей жизни все становится благоприятным. Meeting the devotees and finding amongst those personalities our spiritual preceptor is the beginning of the end of our material life and the beginning of all auspiciousness. Когда мы встречаемся с духовным учителем и с предыдущими ачарьями, то наша жизнь абсолютно меняется, и она полагает конец всему неблагоприятному, и начинается период, когда все является благоприятным. Nicely described by Jagadananda Pandit in Prema Vivarta. Это прекрасно описывается Джагаданандой Пандитом в Према Виварте. Janame sabe pita mata paya Krishna Guru nahi mile Bhajahariye. Everyone gets a father and mother, but if one gets the benediction of Krishna and Guru, he can conquer material nature and return home, back to Godhead. What a verse. Еще один замечательный стих. У всех есть отец и мать, но если человек получает благословение Кришны и духовного учителя, он может преодолеть материальную природу и вернуться домой, обратно к Господу. And such a guru may appear in different forms. We have our Diksha Guru who gives us mantra and takes the responsibility that we make it back home. But we may also have Shiksha Gurus, and those Shiksha Gurus can also take the form of personalities who lived previously to us, but whose lives and teachings inspire us, like Narada Muni. И духовный учитель может принимать разные формы. Он может явиться нам как дикша-гуру, духовный учитель, который дает нам мантру и берет на нас ответственность, но также он может воплотиться и как шикша-гуру, то духовный учитель, который дает вам наставления, и он может проявиться как шикша-гуру, которые жили до нас и которые оставили после себя возвышенное знание. On this traveling festival program, our Sri Sri Lakshmi Nrsimhadev traveling festival program in its 30th year, Narada Muni's
definitely our Shiksha Guru. We consider him the patron saint, you know, in the Catholic tradition, the saint who oversees something. So Narada Muni is our patron saint. His picture's on our altar here. Very prominently displayed is the painting of Narada Muni. И на нашем путешествующем туре Шиши Лакшми Нарисимхи, которому уже в этом году исполнится 30-й год, мы принимаем своим покровительствующим святым Нараду Муни. Покровительствующий святой — это тот, кто заведует и охраняет какое-то дело. И Нарада Муни именно по этой причине стоит на нашем алтаре. He's a very powerful preacher. He preaches to illustrious personalities like Prahlad Maharaj and Dhruva. And he even has a snake as his disciple. He's so merciful. From A to Z, he has initiated a snake. И Нарада Муни является могущественным проповедником. Он проповедует не только возвышенным божественным личностям, таким как Друва и Прохлада Махарадж, но он даже принял в свои ученики змею. That snake somehow was slithering by and heard the classes and eventually came forward. Can I become your disciple? Вот эта змея проползала и случайно услышала лекцию Нарада Муни, и затем она подползла к нему и спросила: а можно я стану вашей ученицей? So, devotee doesn't discriminate. Преданный не проводит различий. Mahaprabhu delivered animals in the forest in Jharkhand jungle. Махапрабху освобождал животных в лесу Джариканда. So, at the initiation ceremony, we hear the snake. He promises vows: no meat eating, no intoxication, no illicit sex, and no gambling. And Narada said, yes, and no biting people. Snakes have a propensity to bite. So he got a fifth one: no biting. И вот во время инициации змея приносила свои обеты, она говорила: я обещаю не есть мясо, рыбу, яйца, я обещаю не заниматься незаконным сексом, не принимать интоксикации, не играть в азартные игры. И Нарада Муни добавил: да, и не кусать, потому что змеи, они склонны к тому, чтобы кусать людей. So, somehow, I don't know how he chanted the beads, he probably did Manasa Japa. But he was living around one day, and all the children in the village, they heard that he'd taken this vow, no biting. So they were harassing him, throwing sticks and stones at the snake. And, you know, he came crying back to Guru Maharaj. All the boys were throwing sticks at me because I promised I wouldn't bite. What do I do? I've given up so much for you. Я, конечно, не знаю, как эта змея повторяла на четках, возможно, она просто манаса джапу совершала. И вот мальчики в соседней деревне, услышав о том, что эта змея приняла такой обет не кусаться, начали издеваться над ней, кидать в нее камни и палки, и змея с плачем вернулась к своему гуру Махараджу и начала жаловаться ему: вот меня мальчишки обижают, я столько для вас оставила, что же мне делать? So Narada said, yes, you've given up so much. In becoming my disciple, I didn't ask you to give up your intelligence. Нарада Муни ответил: конечно, ты стала моей ученицей, столько всего отвергла, но я не просил тебя отвергать твой разум. So use your intelligence. When the kids come and they're throwing sticks, show your fangs. They'll go away. Поэтому используй свой разум, и в следующий раз, когда мальчишки подбегут к тебе, начни шипеть и покажи свои клыки, и тогда они убегут. So we are following him as one of our Shiksha Gurus because he knows the path back home, back to Godhead. И мы следуем за ним как за одним из своих шикша-гуру, поскольку он знает путь домой обратно к Богу. Maybe he knows it better than anyone else because we hear that Narada Muni is, he preaches here in the material world for some times, but he regularly goes back to Vaikuntha to report to Lord Narayana. That's a fact. He constantly goes back and he gives a report to Lord Narayana. И фактом является не только то, что он проповедует здесь в материальном мире, но также и то, что он регулярно возвращается обратно на Вайкунтху и отчитывается Господу Нараяне о том, как проходит его проповедь. When I first read that, I said, that's cool. It's good to give a report, you know, show your report card to your parents. So when I heard that, then I decided every year when I go to India, by Krishna's grace, we're going regularly,
When I go to India, the first thing I do is I go to Prabhupada's Samadhi, and I bow down, and I stand up, and I give a report of my preaching throughout the year. That's something I do at Sten. Когда я впервые услышала об этом, я подумала, что это очень здорово отчитываться перед кем-то. И тогда, когда я каждый раз возвращаюсь в Индию, по милости Господа нам получается регулярно туда путешествовать, первое, что я делаю, я прихожу в самадхи Шрилы Прабхупады в Вриндаване, и кланяюсь ему, и затем встаю и отчитываюсь за то, что я сделал за этот промежуток времени. So Narada Muni is a good person to follow because, well, he's going in the right direction. И Нарада Муни — это хорошая личность, за которой мы можем следовать, поскольку он идет в правильном направлении. There's that saying, follow the leader, right? Как есть поговорка, нужно идти за лидером. Follow the leader. Yeah, follow the right leader. You have to follow the Mahajans back to Godhead. So we're comfortable hearing about Narada Muni and hearing his preaching because that's leading us in the right direction. Нужно идти за лидером, но за правильным лидером, за махаджанами, которые приведут нас обратно домой к Богу, поэтому нам нужно слушать о Нараде Муни. So what wonderful things has Narada Muni seen in his life? He's seen so many wonderful things. He's regularly seeing Vaikuntha. Нарада Муни за свою жизнь увидал столько всего удивительного, и он регулярно даже видит Вайкунтху. But it's interesting because in this shloka, the word Vishmitaha, it means understanding all the activities of Dhruva Maharaj. Narada Muni was struck with wonder. He's seen so many wonderful things, but when you heard about Dhruva, wow, he was struck. Vishmitaha, he was struck with wonder. What is this? What is this? This boy? 5 years old, he's giving up material life and going to the Bam, to the forest to find God? This is wonderful. Vishmitaha, he was struck like you're struck by lightning. He was struck, oh! I want to see this boy. Who is he? Вот, несмотря на то, что он видел столько всего удивительного за свою жизнь, но когда он услышал о деяниях Dhruva Махараджа, в этом стихе приводится слово «висмитаха», он был поражен. Он был поражен тем, что маленький 5-летний мальчик отправляется в лес, в Ван, для того, чтобы там найти Господа. И он был так поражен, что он решил отправиться и увидеть это лично. It's a wonderful thing when the living entity turns his back on Maya. Это так замечательно, когда живое существо поворачивается спиной к Майе. I've had enough of you. I'm going back home, back to Godhead. Good riddance. Maya, does she get upset? Blessing. Good boy. Good decision. Get out of here. С меня хватит. Я устал, я ухожу, и я возвращаюсь домой обратно к Богу. И разве Майе это не нравится? Наоборот, она дает ему свои благословения и говорит: да, скорее убирайся отсюда. The spirit of renunciation in this world is a magnanimous quality, and it's very rare. Most people get attached and more attached and more attached. To have a spirit of renunciation, that is something wonderful. Дух отречения – это очень редкое и великолепное качество в этом материальном мире. Потому что, как правило, люди здесь привязываются все больше и больше. Поэтому, когда дух отречения проявляется, то он является удивительным качеством. Just like Prabhupada said several times, the hippies, their good quality, although they had so many bad qualities, was their spirit of renunciation. In a sense, they were dissatisfied with the status quo. They wanted to find something better than material life. They wanted to find an alternative. And therefore, when Prabhupada came and gave the best alternative, chant Hare Krishna, so many boys and girls turned their back on illusion and accepted the reality of Krishna consciousness, all by karma's potency. Шрила Прабхупада частенько поговаривала, что единственным хорошим качеством хиппи, хотя у них было множество плохих качеств, было то, что они развивали в себе этот дух отречения. Они разочаровались в статусе кво и в том, как дела обстоят в этом мире, и они хотели найти какую-то альтернативу. Поэтому, когда Шрила Прабхупада пришел и дал им лучшую из альтернатив, они все прибежали к нему, благодаря могуществу Шрилы Прабхупады. So that's the first wonder that one experiences.
Это первое чудо, которое мы переживаем. Krishna says, I'm the strength of the strong, meaning that he gives you strength to say no to the temptations of Maya. Niet. And some material opulence, some handsome man, karmi, some handsome, a beautiful girl, or a kingdom. Niet. Why? Because param drishta nivartante. I have a higher taste. What is that? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. И это чудо заключается в том, что, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, я являюсь силой сильной. И Кришна дает нам силу сказать нет различным соблазнам и уловкам Майи. Она может посылать нам богатство, или прекрасного мужчину, или женщину, или царство. Но преданный остается сильным и говорит, нет, у меня есть высший вкус, парам Кришнам Нивартанты, который проявляется, когда я воспеваю Харе Кришна Махамантру. If you stick to this process, tolerate the austerities, there are some austerities, you'll see many wonderful things in your lifetime. Если вы останетесь верны этому процессу, несмотря на весь его аскетизм, то вы за своей жизнью увидите множество чудес. You'll see many wonderful things on the path back home, back to God. You'll be just like Narada Muni, pure devotee, he's struck with wonder. You'll also be struck with wonder as to what Krishna reveals to you as you renounce this nasty world and embrace devotional service to his lotus feet. И на своем пути домой обратно к Богу вы увидите множество удивительных вещей, точно так же, как Нарада, несмотря на то, что он был чистым преданным Господа, он был поражен, и точно так же вы будете поражены удивительными вещами, которые вы увидите, отрешаясь от этого ужасного материального отвратительного мира. Rupa Goswami puts that in a very poetic way in his Utkalika Balari. Utkalika Balari is a poem he wrote. It means a vine of hope. И Шрила Рупа Госвами в своей Уткалика Валари описывает. Уткалика Валари переводится как лиана надежды. One of my favorite verses by Rupa Goswami, I think it's verse number 66. Это один из моих любимых стихов Рупы Госвами. По-моему, это 66-й стих. O handsome, fragrant, Tamal desire tree, blooming in the Vrindavan forest and embraced by the Madhavi line of the goddess ruling this forest. O tree, the shade of whose glory protects the world from a host of burning sufferings. What wonderful fruits do the people find at your feet? О, прекрасное, ароматное древо желаний Камала, которое цветет в Вриндаване и которое обнимает лиана Мадхави, богини, которая управляет этим лесом. О дерево, чья тень защищает этот мир от сонма горящих страданий. Какие замечательные плоды люди смогут найти у твоих стоп. Especially one day when you're finished, totally finished with this world, and you've watered that seed of devotion in your heart and it's blossomed into full love for the divine couple. The most wonderful part of the journey is when you first enter Vrindavan. Особенно в тот момент, когда вы полностью порываетесь этим материальным миром, и когда ваша преданность божественной чете расцветает в полной мере, вы видите самое великое чудо. Самое великое чудо — это когда вы впервые входите в Вриндаван. One day you'll cross over the Viraj River. The Viraj River divides the material world and spiritual world. You'll quickly go through Vaikuntha because you want to Goloka, and you'll stand on the doorstep of Vrindavan and you'll begin to walk into Vrindavan. What will you see? It's not a mystery. By the mercy of pure devotees, they recount what we will see as we walk into Vrindavan. Однажды, в один прекрасный день, вы пересечете реку Вираджа, которая отделяет духовный мир от материального. Вы быстро пролетите мимо Вайкунтхи, поскольку она нас не привлекает, и вы встанете у врат Вриндавана и начнете медленно заходить в него. И по милости чистых преданных для нас не является загадкой, что именно мы там увидим. Они описывают нам в подробностях, что мы видим во Вриндаване. Rupa Goswami gave us another book called Uddhava Sandesh. Рупа Госвами написал другую книгу под названием Уddhava Sandesh. In the Uddhava Sandesh, Krishna is speaking to Uddhava. He's sending Uddhava from Dwarka to Vrindavan, and he's giving a description of what he'll see as he enters into Vrindavan.
И в этой книге Удава Сандеш Кришна рассказывает Удаве, дает ему свои наставления и описывает, что Удава увидит, войдя в Вриндаван. We don't have so much time left, but I'll read to you what Krishna revealed to Uddhava when he took his first steps back into Braj. И у нас не так много времени осталось, но я хочу зачитать вам, что именно Кришна говорит, увидит Уддава, когда тот совершит свои первые шаги во Браджу. Would you like to hear? Хотите услышать? Okay. Oh, my brother, the path you will follow to faraway Nandishwari hill is said to be beautiful, straight, and good. When you fall into the ocean of bliss in Gokula, I will become very happy. For when a friend becomes happy, good persons think themselves happy too. First you should go to the place called Gokarna, where Lord Shiva, who captains the ship that leads people out of the oceans of trouble, stays. O wise one, nearby you should go to the place where the Jamuna meets the Saraswati, a place that fulfills the living entity's desires. It is this place that I first entered Mathura. There I was kissed by the waves, the sidelong glances from a host of beautiful women, who said, "O slender friend, we have become most fortunate, for the graceful flutist, whose music made the gopis' garments slip, now walks on the pathway of our eyes. From that place flooded with bliss, please take the nearby path to Ambikavana, where, rescuing Nanda from a snake in Kaliya's lake and delivering a Vidyadhara, I gave a festival of happiness to the coward girls of Braja. O wise one, don't take your chariot on the path that goes by the hilly place on the Yamuna's banks, where Kuvalyapita again and again attacked me with his tusks. Saintly persons never take the paths of the demoniac walk. Avoid the southern path, go north to the king of holy places, a place beautiful with many blossoming sumana flowers and graceful birds, the place where, by my mercy, Akura first saw the world of the Gopas. Even if you don't wish to pass by the doors of the Yagdika Brahmanas, who because they slighted me are not dear to you, you should still glance at the Brahmanas' wives, who are always singing my glories. If you do not wish to see them, your eyes will be cheated with something very valuable. Then please quickly go to the place called Kotika, which is near Mathura city, and which is filled with a great circle of blossoming trees. It is filled with a great circle of blossoming trees. When I walked through that place, a girl picking flowers uncovered part of her shoulder and smiled at me. Now, begin. О мой брат, говорят, что дорога, по которой ты последуешь к удаленному холму Нандишвара, красива, пряма и хороша. Когда ты попадешь в океан блаженства Гакулы, я буду очень счастлив. Когда друг обретает счастье, хорошие люди также считают себя счастливыми. Сначала тебе следует отправиться в место, именуемое Гакарной. Там обитает Господь Шива, который управляет кораблем, вызволяющим людей из океана бед. О мудрейший, там неподалеку есть место, где Ямуна встречается с Сарасвати. Оно исполняет желания живых существ. Тебе следует идти туда. Это место, где я впервые пришел в Мадхуру. Там меня окружила толпа красивых женщин. Они окутали меня поцелуями своих взглядов и сказали: «О, стройный друг, мы стали самыми удачливыми, потому что наш взгляд коснулся привлекательного флейтиста, чья музыка заставляет спадать одежды гор. Из этого места, наполненного блаженством, пожалуйста, следуй по ближайшей дороге в Амбикаван. Там я спас Нанду от змеи в озере Калия и дал освобождение Видьядхаре. После чего устроил фестиваль счастья для девушек-пастушек Браджа. О мудрейший, не веди свою колесницу через холмистую местность у берега Ямуны, где Кувалаяпида вновь и вновь атаковал меня своими бивнями. Святые мудрецы никогда не следуют по пути, которым идут демоны. Избегай южного пути. Отправляйся на север, к владыке святых мест, красивой местности с множеством благоухающих цветов сумана и красивых птиц. Место, где по моей милости Акура впервые увидел мир пастухов. Даже если ты не хочешь проходить мимо дверей ягника Браманов, которые пренебрежительно отнеслись ко мне и посему недорого тебе, все равно тебе стоит взглянуть на жен этих Браманов, которые всегда прославляют меня. Если же ты не захочешь увидеть их, то что-то очень важное ускользнет от твоих глаз. Далее, пожалуйста, скорее отправляйся в место, известное как Котика, которое лежит недалеко от города Мадхуры.
и которая наполнена большим кругом цветущих деревьев. Когда я прогуливался через это место, девушка, собирающая цветы, обнажила часть своего плеча и улыбнулась мне. This will all be possible by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Все это будет возможно благодаря милости Шри-Чайтаньи Махапрабху. Just like Prabhupada said in Los Angeles, if you serve these deities according to the rules and regulations, one day these deities will speak to you. So in the same way, if you serve the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu under Prabhupada's guidance, one day the glories of Vrindavan will be revealed to you. You'll walk just as Uddhava's walking. You'll see the same things. What could be more satisfying? Подобно тому, как Шрила Прабхупада сказал в Лос-Анджелесе, что божества заговорят с вами, если вы будете искренними, точно так же, по милости миссии Санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху, все самое сокровенное и возвышенное однажды откроется перед нами. Мы сможем увидеть Вриндаван, и мы сможем увидеть то, что описывается здесь, увидел Удава, и что может быть более удовлетворяющим сердце, чем это. Love means to give more than you take. Любовь значит отдавать больше, чем получаешь. So if we come to this movement not for taking, but for giving, for serving Prabhupada and serving Lord Chaitanya, what will be the reciprocation? It will be amazing. Мы приходим в это движение не для того, чтобы брать. Мы приходим для того, чтобы отдавать свое служение Шри Прабхупаде и Господу Чайтанье. И представьте, чем они одарят нас в ответ. Not that we're asking anything, but mercy comes. Мы их ни о чем не просим, но все равно милость приходит нам. One time a new devotee said to Prabhupada, what will be the result of all this service? And Prabhupada joked, he said, not joking, he said, more service. Однажды преданный спросил Шрила Прабхупады, а каков будет результат нашего служения? И Шрила Прабхупада ответил в шутку, в которой была доля правды, и сказал, у вас будет еще больше служения. So Prabhupada said, Nitya Siddha in the spiritual world, has that, who knows? What is his intimate, loving dealings? But in this world, how did he act? He acted in the mood of Chaitanya Mahaprabhu to preach Krishna consciousness far and wide. If we take up that same mood, what we'll see in our lifetimes, what we'll see in our next life, or what we'll see as we go back to Godhead, unimaginable. We are so blessed. What do we have to lament? Nothing. Sometimes our mind cheats us, oh, I'm lamenting this, they said this to me, or this, that. It's insignificant compared to the blessings. So keep that in the forefront. Шрила Прабхупада является чистым преданным, нитья-сидхой, который пришел сюда из духовного мира, и мы не знаем, кем он являлся в духовном мире, но мы определенно можем смотреть за тем, как он вел себя, находясь здесь, в этом материальном мире. Он проповедовал и распространял миссию Шри Чайтаньи Махапрабху. Если мы примем от него это задание, если мы будем продолжать действовать по его стопам, то мы также однажды получим величайшее благословение. И все сокровенное раскроется перед нами. И иногда в этом мире мы можем о чем-то скорбеть, ой, мне кто-то что-то не то сказал и так далее. Но это настолько незначительно по сравнению с тем, какая милость исходит и проливается на нас. My illustrious godbrother, Mangalananda, Michael Cassidy, he's a musician, artist, poet. So much of his works have inspired me throughout my career in Krishna consciousness. И у меня есть духовный брат по имени Мангалананда, который является замечательным певцом, поэтом, художником, и его работы очень вдохновляли меня в моем сознании Кришны. He wrote a song which illustrates what happens to one who gives his life to Mahaprabhu. Он написал песню, в которой описывается, что происходит с человеком, который отринул свою жизнь для того, чтобы посвятить ее миссии Махапрабху. For those who give their living breath, upon their lips the holy name, in praise of he who came, to them a store of bliss is known, and hidden worlds to them are shown. Where love supreme fills every eye, sweet jubilation fills the sky. As dancing milkmaids and cowherd boys
play in forests green with joy, of bale and jackfruit lily white, and endless moon, nectar night, of dancing magic, loving smiles, and gopi damsels, playful wiles. They sport in lotus lakes with thee, whose glances taste of ecstasy. Mangalanda Prabhu ki. Перевод. Для тех, кто жизнь свою отринул, на их устах святое имя, ему хвалу они поют и никогда не устают. Им ведом океан блаженства, а также сокровенный мир открыт, где правит совершенство. Любовью высшей, где налиты глаза, где ликование сладкое собой наполняет небеса, танцуют мальчики и девочки-пастушки. Они играют радостно в зелени леса на опушке. О сочный бейл и сладостный джекфрут, луна белесая, как лилия, без устали сияет тут. В волшебном танце, хороводе любящих улыбок, юные девушки и гопи приятно проводят время. Они играют в лотосных озерах с ним, чьи взгляды подобны вкусу экстаза, и кто всеми любим. This is all Krishna's arrangement, this Hare Krishna movement. It's his desire, he has somehow brought us all together. Все движение сознания Кришны было организовано самим Господом. Именно по его милости мы собрались все вместе. Of course, we all feel very unqualified, but it just shows the magnanimity of Srila Prabhupada, that he swept us up in the tsunami of his mercy and is engaging us in this highest welfare work that was previously only performed by our great acharyas and their surrendered disciples. We're so fortunate. И мы чувствуем себя очень незначительными, но это только еще больше подчеркивает великодушие Шрилы Прабхупады, который свел нас в цунами своей милости. И теперь по его милости мы можем заниматься величайшей благотворительностью, которая в предыдущие века была доступна только избранным. We're also struck with wonder. Мы тоже поражены. Isn't it? Just like Narada Muni, he's hearing how this little boy's turned his back on material life and he's come to embrace Krishna. Whoa! It's also the same wonder. How is it that we're here? Somehow we saw the light. Prabhupada and his representatives, Sankirtan devotees, they came, and it's just full of wonder. Wonderful means full of wonder. Our life. И Нарада Муни был поражен тем, что пятилетний мальчик уходит в лес, отвергнув свою материальную жизнь для того, чтобы встретиться с Кришной. А мы поражены тем, что на нас пролилась милость Шрилы Прабхупады или его представителей, преданных Санкиртаны, и мы оказываемся здесь, и наша жизнь полна чудес. How could we ever leave? Как мы можем уйти отсюда? How is it we've all come together? Как мы все собрались здесь? Prabhupada expressed that sentiment in a lecture he gave on Bhaktisiddhanta Saraswati's disappearance in Los Angeles, December 9, 1968. Шрила Прабхупада раскрывает подобные чувства в лекции на день явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати в декабре 1968. At the end of the lecture he said, В конце лекции он сказал: I was born in a different family. My Guru Maharaj was born in a different family. Who knew that I will come to his protection? Who knew that I would come to America? Who knew that all you American boys will come to me? These are all Krishna's arrangement. We cannot understand how things are taking place. Цитата. «Я был рожден в одной семье, мой Гуру Махарадж был рожден в другой семье. Кто знал, что когда-нибудь я попаду к нему под крыло? Кто знал, что когда-нибудь я приеду в Америку? Кто знал, что все вы, американские юноши, придете ко мне?» Это все является организованным Кришной, и мы не можем понять, как такие вещи могут происходить. One time one of my godbrothers said to Prabhupada, Однажды один из моих духовных братьев сказал Шриле Прабхупаде, actually it was Bhavananda Prabhu, it's in his memoirs. на самом деле был Бхавананда Прабху, он приводит это в своих мемуарах. He said, Prabhupada, you say that we were all sent by your Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, to help you in this movement. How could that be? We were all born in the lowest families, meat eaters, drinkers. Он спрашивает: Прабхупада, вы говорите, что нас всех послал вас Гуру Махараджа, Бхактисиддханта Сарасвати Такура, для того, чтобы помочь вам с вашим движением. Как это возможно? Ведь мы все были рождены в низких семьях, семьях мясоедов и пьяниц.
That was all superficial, Prabhupada said. Это все было искусственно, ответил Прабхупада. As soon as you heard the holy names, you came running. Потому что как только вы услышали святые имена, вы прибежали ко мне. In another Vyasa lecture on the appearance of the spiritual master, Prabhupada said, with tears in his eyes and a choked voice, На другой лекции на Висапуджи своего духовного учителя Шрила Прабхупада сказал, его голос прерывался, его глаза были наполнены слезами. so this is a memorable day when he desired what he desired. I'm trying a little bit, and you are all helping me. So I have to thank you more. You were actually representatives of my Guru Maharaj. Prabhupada starts crying because you were helping me in executing the order of my Guru Maharaj. Thank you very much. Цитата. Это очень знаменательный день. То, что я хотел, я пытаюсь выполнить понемножку, но вы все помогаете мне. Поэтому я еще раз благодарю вас, потому что на самом деле вы представители моего Гуру Махараджи. Здесь Прабхупада начинает плакать, поскольку вы все помогаете мне выполнить наставление моего Гуру Махараджи. Спасибо вам большое. So Vishimita, Radha Muni was struck by wonder hearing of these things, these type of things. What happened then is also happening now. People are turning away from material life and embracing Krishna consciousness. It's just wonder, full of wonder. It's wonderful, 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 wonderful. And we're part of it. We're so blessed. Вишимитага Нарада Муни был поражен тем, что кто-то отвернулся от материальной энергии и решил принять процесс сознания Кришны. Но это происходит и в наши дни. Мы можем наблюдать за этим даже сейчас. Люди постоянно отворачиваются от материальной природы, и мы можем помогать им в этом. Мы являемся частью этого процесса. Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 17, verse 306. Читание Чаритамрита Ади-лила 17.306. Achintya Adbhuta Krishna Chaitanya Vihara Chitta Bhava Chitta Guna Chitta Vyavahara. The pastimes of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu are inconceivable and wonderful. His ecstasy is wonderful, his qualities are wonderful, and his behavior is wonderful. Игры Шри Кришны Чайтанья Махапрабху непостижимы и замечательны. Замечателен его экстаз, его качество замечательны, и также замечательно его поведение. And I would like to add that all of you are wonderful for sacrificing your lives to help us spread Krishna consciousness this summer along the Baltic Sea coast with our festival of India. От себя я бы хотел добавить, что также все вы являетесь замечательными, поскольку вы пожертвовали многим для того, чтобы приехать сюда и помогать распространять сознание Кришны на Балтийском побережье. Actually, all the devotees in this International Society for Krishna Consciousness, the past, the present, and the future, they're all wonderful. Все преданные Международного общества сознания Кришны в прошлом, настоящем и будущем, они все замечательны. Each in their own ways, helping to serve Srila Prabhupada's strongest desire to please his Guru Maharaj, to spread Krishna consciousness in English speaking and other languages as well. Потому что мы все пытаемся помочь Шриле Прабхупаде, который хочет служить своему духовному учителю и распространять сознание Кришны не только в англоговорящих странах, а также и в других странах. And today we have another wonderful opportunity, one of the biggest towns on the coast. It's the movie star town, Minzendroya. It's not that far away. We have a festival today, tomorrow, and the next day. It's all so wonderful. И сегодня у нас замечательная возможность проповедовать открывается, потому что мы едем в один из самых огромных городов на всем побережье, это Минджестроя, это город, в котором живут все кинозвезды, и последующие 3 дня у нас там будут фестивали. Then Mezhizhano. Потом Жижина. And then Woodstock! Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, Shri Prabhupada ki, Radha Muni ki, Dhruva Maharaj ki, Gaura Premanandi, Jai Shri Radhe Shyam. Let's take a little Hare Krishna.